لاره بنده ده. The road is closed. The road is closed. دا زما خپل کور دی. This is my own house. This is my own house. زما سره هیڅ روپۍ نشته. I have no money. I have no money. امید هلته دی. امید is over there. امید is over there. هغه دننه راوله. Bring him inside. Bring him inside. خپکیگا ما. Don't be sad. Don't be sad. زه رازم. I came. I came. موږ خپله هڅه وکړه. موږ خپل کوشش وکړ. We tried. We tried. د ډوډۍ څخه وروسته یوه ګولۍ خوره. Take a pill after meal. Take a pill after meal. Take a pill after meal. هغه وږی دی. He is hungry. He is hungry. یو ځل بیا. Once again. Once again. زه وډار شولم. I got scared. I got scared. هغه سخت مریض دی. He is pretty sick. He is pretty sick. هغه تلاشی کړه. Check him. Check him. ما خانده یا خانده ما. Don't laugh. Don't laugh. موږ ستا لپاره وژړل. We cried for you. We cried for you. دا ما ته راکړه. Give it to me. Give it to me. زه راغلمه. I came. I came. هغه به راشي. He will come. He will come. غیبت مکوه. Don't backbite. Don't backbite. مخامخ لاړ شه یا سیده لاړ شه. Go straight. Go straight. هغه ته ووایه. Tell him. Tell him. ما ته زنګ وکړه واپس یا ما ته بیا زنګ وکړه. Call me back. Call me back. ته ډېر دروند یې. You are too heavy. You are too heavy. ما ته یو موقع راکړه. Give me a chance.
gave me a chance. ته خوشحاله؟ آیا ته خوشحاله؟ Are you happy? Are you happy? په ما باور وکړه، په ما اعتبار وکړه. Believe me. Believe me. د هغه لپاره دعا وکړه. Pray for him. Pray for him. زه ویده یم یا خوبولی یم. I am sleepy. I am sleepy. زه ویده یم. Today it was our class. Until another class, take care of yourself and goodbye. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو نننی کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل سبسکرایب کړئ، تر څنګ د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. Thank you so much for watching.